Assam de ja olip din bra flood hua de akjon manu morishe aro 3.4 lakh national residents kan displaced hua janaishe. Poor state de flood hua bra widespread damage posti kan pani de submerge hua aro hotai din laga jivan de diktar dia jani paishe. Kachar district de sabse biya wala affect hushe gude 1.2 lakh national manu kan affect hushe. Idu national nagaon aro hojai dibi 10,000 upar jandagan affect hushe. Halat upar mitigate kurban nimide Assam sargar bra multi-pronged response launch kurishe kute authorities bra 148 relief camps aro 39 distribution centers set up krignase. Idu camps kandi 20,000 manu upar shelter loise aro itu majode pregnant maki aro bachagan bi shamil ase. Itu ekla nohigna flood affected areas ti taka 40,000 upar manu kangi relief materials be distribute kurachna isha. Flood bra infrastructure aro manu laga jivan di affect kurahin hoigna 10 lakh upar domestic janwar kan bi impact hushe. Khabar hisab highways aro local rasta kan pishe pani di submerge hua karne essential supplies aro emergency service laga movement di diktar dia chuna aishe. Aro itu ber Karimganj district di bi Gushiara river de pani level uti cha karne India Bangladesh border di taka join the border security force laga outpost submerge hushe. Flood halat bra BSF jawans kan ki crucial border area deo petrol grubli bishi duktia chanaishe holibi jawans kan bra additional speedboats kan deploy krigna border security to maintain krise krigna chanaishe.